सो आज आपण नी आणि ए पार्टिकल घेणार आहोत. ओके, सो लेट्स फर्स्ट सी the meaning. So both are used for location or direction. However, they do express slightly different things. Okay, दोघांचाही वापर हा लोकेशन साठी केला जातो, नी आणि ए. सो वी विल सी वन बाय वन. आपण एक एक करून बघूया. सर्वात आधी आपण बघूया नी बद्दल. ओके, नी इज अ इंटेन्शनल और स्पेसिफिक डेस्टिनेशन. म्हणजे हे स्पेसिफिक डेस्टिनेशनलाच पॉइंट करतं. सो वी कॅन से बेसिक मीनिंग इज पिनिंग डाऊन द लोकेशन, ओनली लोकेशन. फक्त लोकेशन जेव्हा आपल्याला डिफाईन करायचं असतं तेव्हा आपण नीचा वापर करतो. आणि त्याचं इंग्लिशमध्ये मीनिंग होतो टू, ऑन, ॲट, इन. हे विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन. ओके, आणि पॅटर्न आहे याचा यूज नाउन प्लस नी आणि नी प्लस वर्ब. ॲज आय टोल्ड यू बिफोर, बेसिक इज अ पिनिंग डाऊन लोकेशन, सो इट इज यूज so it is used for location and it is used to point time also. So we'll see one by one how to use knee. So in the example I am using the pattern 1, very simple pattern, noun plus knee with use of knee a, knee for the location, and we are using the pattern, simple pattern, noun plus knee, like this one, imawa ekini iru, and this completely pointing the sign that you are here. तुम्हाला सांगायचं आहे की मी इथे आहे, मी तिथे आहे, ही वस्तू इथे आहे. that completely direct to you are here sign. This is the example with the first pattern by using the to use as a location. So you can see imawa ekini iru, I am at the station now. मी कुठे आहे? मी स्टेशन मध्ये. You are telling where you are. You are telling the sign where you are. So it defines like location of yours. See the simple pattern. This is noun. Eki is a noun and ni is the particle. Imawa ekini iru. Next also example the same way. Pen. Pen wa kokoni aru. आता इथे मी इरू आणि आरू वापरलाय. Iru is for living things. Okay, so and aru is for non-living things. So pen wa kokoni aru. The pen is here. You are telling pen's location. You are telling yours location or someone else's location. So, but it is pointing to the location only. The main meaning is it is pointing location. And how we are using? We are using with a noun and we are showing the direction. So this is the examples of first pattern using the first use. Imawa ekini iru, I am at the station now. Pen wa kokoni aru, the pen is here. The very simple pattern. Okay, then next बघूया आपण what is the next use. It knee for pointing in time. Okay, so pointing in time, the same thing. We are using the second pattern with the for the use of knee with the second. Okay, 2 plus b. Kaigi ga ni jikani hajimarimasu. Kaigi ga means it's a place of meeting. Kaigi means meeting. Okay, ga ni sanji ni hajimarimasu. Sanji ni. This is ni and this is hajimarimasu is a verb. So this is a combination of ni and verb, and this is a defining the time. Okay, so kaigi ga sanji ni hajimarimasu. The meeting start at. Here is the use of at, which is pointing the meaning, exact meaning, 3 o'clock. Next example, goji ni okimasu.
this is a ni is a particle which defines the time, and with the verb okimasu. I get up at 5 o'clock. Okay. So other examples also you can see the simple examples. Nihon ni ikimasu. Nihon ni ikimasu. I am going to Japan. So this is simple examples. You can use ni as a particle. Then ie ni aruku means walking to home. Here also we are using ni with the verb. Ie ni aruku. And again we are using ni for like Tokyo ni sunde imasu. When we are saying I live in Tokyo, then also we have to use ni. Tokyo ni sunde imasu. So out of these 3 examples, you can easily know that basically ni is used when with the noun and with verb, and for the pointing location only, specific location we are pointing. Okay, let's see. A. What is A indicate then? If ni only for the particular location, and what is the A? Because both the meanings are same, both are used for location and direction. Okay, but the use is slightly different. What is the different? We're gonna see in the next slide. So till now, let's see some examples if you can make it. So this is the simple use of ni, and ima. This one is with the noun and ni, and with which is defining the location. So can you create some small examples using this pattern like iru and aru? This one is a simple example. Imawa eki ni iru. I am at the station now. You are defining your current location. Anyone can create the simple example using this pattern? Like you are in the class. How do you say? Anyone? What is the difference? Okay. So the basic of A is pointing arrow. Means you are directing something, some location. Location. A and ni is used for the location. But what is the exact difference? A is pointing arrow pointer. You are pointing something, right, towards something. So imagine it is an arrow pointer. It's just an arrow pointer. The word that comes before A is the destination or direction that the arrow is indicating. The meaning is to and towards. The meaning is to and towards. Sorry, this is A is he actually. Hiraganacha ha he ahe. Chala apan as a particle whenever we use, we say A, not he. Actually this is a hiragana he. But whenever we are using in a sentence as a particle, we pronounce it's A, not he. That's why I am pronouncing this letter as a he. A, not he. I think it's clear to you. I didn't mention it earlier, but this is the pronunciation of he. When we are using he as a particle, it becomes A. So let's see. The meaning is to and towards, and uses physical destination and direction, and we can use as a recipient. So how we are going to use A to pointing, destination and direction? Let's see. So see, this is a simple clue. When particle A is often followed by verb that express directional movement. For example, verb is iku and kuru, and iku and kuru means come and go. Usually it's used for whenever there is a verb iku and kuru, it must be the combination with A. Okay, so for example we can see Osaka e iku. Osaka
e iku, right? I am going to Osaka. Okay, then gakko e aruita, I walk to the school. Gakko e aruita. So this we are using iku, kuru, some sort of action where we did. So generally it's we are using a. Okay. Next is we are using this as a recipient. Means like we are starting some letter to write somebody else, like to the Mr. Tanaka, to the Mr. Mila, or whatever you want to write. So whenever we have to write the recipient, we have to write a. This is the use of a particle. Tanaka-san, a. We prefer in Japanese, san is preferred as a Mr. or Mrs. whatever. Like Tanaka-san, a. So this is a simple use of a. Like we are used to start of letter, or we are referring someone, or you are telling you have to pass the message to someone. So to the Tanaka-san, to the Makino-san, or to the Urmila-san, whatever. So we are writing a to the pointing the direction, right? We are pointing someone. So and as a recipient. Let's see some few example of a. Again, like a can used when welcoming someone somewhere. Like you want to welcome to India, welcome to Japan. So like you can say Indo a yokoso. Yokoso means welcome. So you are welcome to India. Indo a yokoso. Yokoso is the word for welcome. Nihon e yokoso. Whenever you are welcoming, you should use a as a particle. Pointing the location. We are pointing the location or pointing the direction, but here we are using a. We are not using ni here. Indo ni yokoso, it's not possible. Indo a yokoso. Welcome, because to is a refer the by the meaning. Ni also meaning of ni also to. But you can't use ni here. It's pointing the direction. Indo e yokoso means Indo is location, but we are not specifying very particular. So it is a towards. So Indo e yokoso. It's never be a ni here. Like Nihon e yokoso. Welcome to Japan. Then other particle, the particle is indicates the destination of direction will follow. If you are asking something to follow someone, like you are in the restaurant and you are the waiter is asking you like this way, please come this way, please sit here, or please do this, like this. Whenever somebody is requesting you or asking you to follow the way, that time we are using a, like dozo kochirai. Dozo kochirai. Please come this way. In that case also we are pointing the direction. आपण हाताने असं म्हटलं जाते प्लीज इकडे या, प्लीज इकडे या, इकडे या, इकडे या, किंवा इथे या, इथे बसा, असं whenever directing, we are directing the direction, we are directing towards the direction. In that case we are using a. Dozo kochirai means please come this way. Dozo kochirai suwatte kudasai. Dozo kochirai, kochirai, like this. So this is just please come this way. This is a very specific use, and we are only using a particle in this case. This case also, welcoming someone, you have to use the a particle, not the ni particle. And we are by the starting of letter, if you are pointing somebody else, you have to write a. Okay, but we saw one example, this one. Osaka e iku. This one is same as this one. Nihon ni ikimasu. I will explain this also. What exactly and what is the correct this example in the further slide.
ओके. सो आय थिंक अप टू दिस तुम्हाला थोडंफार तरी समजलं असेल एचा उपयोग. ओके. सो एचा उपयोग आपण कुठे करतो? 3 केसेसमध्ये. दिस इज अ व्हेरी जनरल यूज. एचा वापर आपण पॉइंटिंग समबडी वेल रायटिंग द लेटर, म्हणजे टू द तानाका-san, टू द देवेंद्रा-san, or टू द उर्मिला-san, वॉट एवर यू वॉन्ट टू पॉइंटिंग ॲट द starting of letter or pointing to the somebody else. A we are using, right? A we are using for to the with use of iku and kuru, come and go. I am going. We are using A for the welcoming someone. Indo e yokoso, nihon e yokoso. Anything, just welcoming anywhere. Restaurant e yokoso. Anyone, wherever you are saying welcome, we have to use A as a particle for to indicate the to. Then are again using A to asking someone to follow the particular direction. So like dozo kochira e, we are using A here. So this is the use of A, but we are using A for the direction of pointing to the direction for the particular destination. The purpose is the way is different, and this is a fixed purpose. Like whenever you are welcoming, you must have to use A. Whenever you are asking someone to follow something, then you have to use A. Dozo kochirai, please come this way. And in the welcoming, indo e yokoso or nihon e yokoso. Welcome to Japan or welcome to India, or you can replace anything. So this is a use of A. Now what is let's see. This is ni and A are interchangeable. Yes, it is interchangeable. So this is the one of the confusion fact about ni and A, right? But this is the example. Both the example is correct grammatically. Gakko ni ikimasu or gakko e ikimasu. Both the example is correct. But this is a casual way to say, and this is a very formal way to say. We are not saying like I will head to school, heading to school. We are usually say I will go to school. So whenever in Japan, people usually prefer this way, in a casual way, while talking to the family, while talking to the friend. Gakko ni ikimasu. But this is also, we can't say this is incorrect. This is also correct. Gakko e ikimasu. But it is a formal way. We are telling we are heading to school. I will go to school. This is the this A, ni and A is interchangeable. This both the example is correct. And this is ni in this example. We are using casually. In daily conversation, while talking friends or while talking family, we are using this. Japan मध्ये generally ni prefer केला जातो, and this is also grammatically correct, but it is a formal, very formal. While in the newspaper articles or in पुस्तक मध्ये किंवा literature form मध्ये A mostly use होतो, formal language. So this is we can say ni and A is interchangeable when it comes such examples. Ikimasu means go to or come to. Whenever it is this verb, this is interchangeable. Okay, then let's see what is the exact difference. I think up to this थोडंफार क्लिअर झालं असेल हेचा यूज आणि नीचा यूज. एक दोन एक्झाम्पल बनवू शकता याच्यामध्ये. दिस इज व्हेरी इझी. एक कम्प्लिटली एच यूज होतो इथे, नी यूज होत नाही. फिक्स अँड फायनल योकोसो वेलकमिंग इज यूज होतो, सॉरी एज यूज होतो. पॉइंटिंग समवन वाइल रायटिंग लेटर एचाच यूज होतो, नी होणार नाही. टू राईट करताना टू नी नाही होणार, तानाका-सान नी नाही होणार, तानाका-सान एच होईल. But this example is having some
This example can be interchangeable. Osaka e iku Osaka ni iku पण होऊ शकते. So this I explained. This is interchangeable. Other than that, this is a fixed use of a. Okay, let's move what exactly the difference. I will try to explain you and try to clear your confusion. Difference. So what is the exact difference when both are using for the direction and the destination? Like, okay, can you see this picture? Ni, he is pointing the location, specific location, but here we are using one arrow to pointing this location. Means we are saying towards the location, right? And this is the pointing the location. Okay, this is Yama, means mountain. Is ni is here, but we are taking the help of arrow to define the location. So this is the pictorial. This you can imagine. This is the correct difference between ni and e, even if it is both are used for the direction. So now let's see. I tried to write down this some differences to understand use of ni and e, and हे जस्ट मी लिहिले आहेत की कशा प्रकारे आपण डिफरन्स डिफाइन करू शकतो when the meaning is same. So ni is typically used with the verb such as iru, aru. Sumo means exist, ani aru. This is for living things, non-living things. Iru, aru, ani sumo means sunde means rahane. So these three हे तीन वर्ब आहे ज्याच्या कॉम्बिनेशन मध्ये तुम्ही नी परफेक्टली आपण यूज करू शकतो, राईट. हे तीन कॉम्बिनेशन्स म्हणजे कम्प्लिटली आहेत. आणि ए हा टिपिकली यूज टू वर्ब सच ॲज इक्वू अँड इरू. आपण आधी पण बघितले ह्या दोन वर्ब्समध्ये ए इज परफेक्टली यूज होतो. याचं एक्झाम्पल आपण बघूया नेक्स्ट स्लाइडमध्ये. आणि नी फोकस इज द डेस्टिनेशन, कन्फर्म डेस्टिनेशन. टोकियो नी इरू, इये नी इरू. आता इये नी इरू म्हणजे मी घरी आहे, म्हणजे मी हे डेस्टिनेशन माझं कन्फर्म केलं आहे, मी घरी आहे. मी इये ए इरू नाही म्हणणार ना, मी नाही म्हणणार. तसं नी इज कम्प्लिटली विथ द इरू, आरू अँड सुमो. मीन्स इरू इज फॉर लिव्हिंग थिंग्स, आरू इज फॉर नॉन लिव्हिंग थिंग्स अँड सुमो इज फॉर सुंदे. मीन्स टोकियो नी सुंदे इमास म्हणजे आय एम लिव्हिंग ॲट टोकियो. टोकियो ए सुंदे इमास कधीच होणार नाही. सो वेन एवर दिस इज दिस कन्फ्युजन फॅक्ट, बट इफ यू सी थरोली दिस थ्री डिफरन्सेस यू विल डेफिनेटली अंडरस्टँड हाऊ टू यूज नी अँड हाऊ टू यूज ए. ओके, सो दीज आर द हे जस्ट मग इट. देर आर थ्री वर्ब पार्टिकल डेफिनेटली कम विथ नी ओनली, and this is come with e only. What ni is doing? Ni is focusing on the destination, like the picture, but a is taking help of arrow to define the destination. A is focusing the direction of a destination, right? Direction of destination. We saw one example, like formal one, no? Both are okay. Gakko ni ikimasu. मी स्कूलला जात आहे आणि मी स्कूलकडे जात आहे, राईट. जेव्हा आपण स्कूलकडे जात आहोत असं म्हणतो ना, त्यावेळेस डायरेक्शन डिफाईन करतो की मी स्कूलकडे जातो. बट दिस इज फॉर्मल, ग्रामॅटिकल दिस इज करेक्ट, बट हाऊ यू गोना यूज इट, दॅट्स इम्पॉर्टंट वेन इट्स कम्स टू नी अँड ए इज इंटरचेंजेबल. सो इट इज फोकसिंग डायरेक्शन टू द destination. Then any is used to point time. It's used to any is used to pointing time. We can't use a to be pointing time, but
it's like, but in case of A, we can use it for natural phenomena. I will explain how to use it for natural phenomena, because natural phenomena like when we are directing someone, I will explain this last part. Let's see the example. See, this is example. We can interchange. Nihon ni ikimasu. Nihon ni ikimasu, Nihon e ikimasu. Both are correct, right? But watashi wa Tokyo ni sundeimasu. I live in Tokyo. In this case, you can't use a here. Watashi wa Tokyo e sundeimasu होणार नाही. टोक्योच्या डायरेक्शन कडे मी राहतो असा त्याचा अर्थ होणार नाही. बट या केस मध्ये दोन्हीही करेक्ट आहेत. इसुनो उए नी नेको गा इमासु. आता हा नेको म्हणजे कॅट होते. तर लोकेशन डिफाइन केलं आहे. ती कुठे आहे? देअर इज अ कॅट ऑन द चेअर. ओके. इसू मीन्स चेअर, उए मीन्स वर, आणि नी वी आर युजिंग. सो वी आर डिफायनिंग अ परफेक्ट लोकेशन. तर आपण असं तर नाही म्हणणार ना देअर इज अ कॅट चेअरच्या टुवर्ड्स आहे म्हणून, किंवा त्या डायरेक्शनला आहे असं डिफाईन नाही करू शकत आपण. सो इन दिस केस इसुनो उए नी, इथे ए कधीच येणार नाही. नी नेको गा इमासु. बट दिस इज द एक्झाम्पल. कानोजो वा इए नी इरु. कानोजो वा इए नी इरु. इए इज अ फिक्स पोझिशन ना. कानोजो वा इए नी इरु. इए ए इरु होणारच नाही इथे, कारण हे जाण्याची कृती नाही आहे. इट इज समवेअर यू आर डिफायनिंग लोकेशन. ए हे जाणे आणि येण्याच्या कृतीमध्येच आपण डिफाईन करू शकतो, राईट. बट कानोजो वा इए नी इरुच होणार. वाताशी वा इए नी इरुच होणार. वाताशी वा इए नी इए ए इरु कधीच नाही होणार. मी घराकडे राहते असं नाही म्हणू शकत आपण. मी घरात राहते, मी घरात आहे. कानोजो वा इए नी. मराठी भाषा आणि जापनीज भाषा थोडीफार भाषेचं ग्रामर हे थोडंफार मिळतं जुळतं आहे. कधीही जर जापनीज भाषा बोलण्याचा विचार करायचा असेल ना, तर इंग्लिशमध्ये विचार करण्यापेक्षा ना तुम्ही मराठीत विचार कराल तर ते जास्त सोयीचं आहे. कानोजो वा इए नी इरु म्हणजे ती, कानोजो म्हणजे गर्ल, ती घरी आहे. कानोजो वा इए नी इरु. वाताशी वा इए नी इरु. वाताशी वा इए ए इरु कधीच होणार. किंवा बट वाताशी वा इए नी इकिमासु. इकिमासु आलं तर इथे ए होऊ शकतं. वाताशी वा इए नी इकिमासु. वाताशी वा इए ए इकिमासु. बट दिस इज इरु आणि आरु जेव्हाही असेल तेव्हा यू हॅव टू यूज द कंडिशन ऑफ नी. देन दिस आय टोल्ड यू बिफोर, this one, last one, it's actually has a sense of being less intentional, so it is used for natural phenomena, right? How we are going to use it for natural phenomena? Natural phenomena tsunami आहे, टायफून आहे, एक त्याची काही पर्टिक्युलर लोकेशन नसते. आपण त्याला फक्त डायरेक्शनने डिफाईन करतो. त्यावेळेस आपण असं म्हणू शकतो ना, तात्सुमाकी म्हणजे काय होते, हां तोरंड होते. तात्सुमाकी गा मिनामी ए मुकात्तेइरु. वी आर डिफाइनिंग द डायरेक्शन हियर. मुकात्तेइरु मीन्स सम वी आर डिफाइनिंग द डायरेक्शन. दी टोर्नाडो हेडिंग साऊथ. या वेळेसही या इथे आपण एच यूज करू, कारण दिस इज नॅचरल फिनॉमिना, पर्टिक्युलर डायरेक्शन नाही आहे. बट वी वॉन्ट टू say this with the use of particles A. In that condition we have to use A. In this case we can use tsunami ga minami e mukatte kiwa nishi e mukatte. You can
change the direction or change the sentence with the different natural phenomena. But in this case, whenever you defining the direction and location, we must have to use A. इथे नी नाही होणार, कारण नी हे स्पेसिफिक डायरेक्शनच डिफाईन करते आणि ए हा टुवर्ड्स द डायरेक्शन डिफाईन करतो. नॅचरल फिनॉमिनाचं लोकेशन आपण 100% कन्फर्म करू शकत नाही, त्याला म्हणतो आपण की या दिशेने येणार आहे, राईट. तर त्यावेळेस आपण ते डिफाईन करतो आणि ए यूज करतो. होप यू अंडरस्टँड. So let's I'm gonna take a small test. Correct the following one by one. Here are some examples. You have to identify which is correct and which is not correct. So 3 examples are. It's a very easy example. Okay. Nihon ni yokoso or Nihon ye yokoso. Anybody can reply for this? Which one is correct way to say? Nihon ni yokoso or Nihon e yokoso? बोथ द मिनिंग इज सेम, टू. एचा पण मिनिंग टू होतो इंग्लिशमध्ये आणि नीचा पण मिनिंग टू होतो. बोथ द पार्टिकल्स मिनिंग इज सेम, बोथ द इंडिकेटिंग डायरेक्शन, बट द स्लाइटली डिफरंट वे अँड देर आर सम स्पेसिफिक वे टू यूज नी अँड ए. सो जस्ट यू हॅव टू यूज इट अँड ट्राय टू अंडरस्टँड विच वन इज करेक्ट. इट्स व्हेरी मला माहिती आहे थोडं डिफिकल्ट आहे आत्ताच्या आता एक्सप्लेन करणं, पण हे जस्ट मी आत्ता एक्सप्लेन केलं आहे. विच वन इज करेक्ट यूज ऑफ व्हेअर टू करेक्ट यूज ऑफ मी अँड ए. सो एनीवन जस्ट ट्राय फर्स्ट वन. निहॉन नी योकोसो करेक्ट आहे का? सेकंड इज करेक्ट. निहॉन ए योकोसो करेक्ट आहे. निहॉन नी कधीच होणार नाही. इट्स रॉंग. एक्झाममध्ये जर असं आलं, जर निहॉन नी योकोसो असले 4 ऑप्शन्स असले, जसं ऑप्शन्स राहू शकतो ए, नी, दे पण राहू शकतो आणि वा पण राहू शकतो. तर इन दॅट केस वेन एव्हर वेलकमिंग पार्ट इट्स कम्स, इट्स ऑलवेज बी ए, नॉट नी. ओके. नेक्स्ट इज लाईक नागपूर नी सुंदे इमास. आता आय ऑलरेडी टोल्ड यू देर आर 3 verbs we are using when we are defining we are using ni. That is, what are they? Iru, aru and sumo म्हणजे exist. इरू, आरू आणि सुमो म्हणजे सुंदे. हे whenever it comes with ni. So in this case which one is correct? नागपूर नी सुंदे इमास. और meaning same आहे. इंग्लिश जर तुम्ही ट्रान्सलेट केलं, यू कॅन गेट अ सेम मिनिंग. आय लिव्ह इन नागपूर, आय विल लिव्ह इन नागपूर. नीचा आणि एचा मिनिंग सेम आहे इथे, इन. बट विच वन इज करेक्ट? नागपूर ए, सुंदे इमास. दिस इज मीनिंग वाइज सेम आहे. ग्रामॅटिकली डेफिनेटली देयर इज अ मिस्टेक. नागपूर नी सुंदे इमास. ओके. नेक्स्ट वी विल गो वाताशी वा इए नी इरू. वाताशी वा इए नी इरू और वाताशी वा इए ए इरू. So meaning is same. I am at home, I am at home. So which one is correct? वाताशी वा इए नी इरू करेक्ट आहे की वाताशी वा इए ए इरू करेक्ट आहे? Yes, Minakshi-san, onegaishimasu if you know. Sorry, Manisha-san. वाताशी वा इए नी इरू. वाताशी वा इए नी इरू. मी घरी आहे. आय एम ॲट होम. मी घराकडे आहे आपण नाही म्हणू शकत. बट इफ यू ट्रान्सलेट इट ॲज इज इन द गुगल ट्रान्सलेट, यू विल गेट द सेम मिनिंग. आय एम ॲट होम, आय एम ॲट होम. बट द ॲक्च्युअल meaning is different because A is defining the toward the direction and Ni is defining the toward exact location. So whenever it's related to exact direction, you have to write Ni. Watashi wa ie ni iru. Watashi wa ie e iru nai honar. So this is meaning wise, if you change it is correct. At. But grammatically it's not correct. So this is a confusing point of ni and a, but there are specific terms and condition. If you understand that,
will definitely good to know how to use the particle a and ni. I hope you understand, but you have to go through the entire differences and the meaning. नी कुठे यूज होतो आणि ए कुठे यूज होतो, स्पेसिफिक आहेत त्याचे. बट दिस इज द एक्झाम्पल आय टोल्ड यू बिफोर, दिस इज इंटरचेंजेबल, दिस इज ग्रामॅटिकली ऑल्सो करेक्ट. गाक्को नी इकिमास, गाक्को ए इकिमास, बट usually this ni is more casual. We are using while talking with friends and family, and even in the offices also we are using. But this is the more formal. If you want to more go to the more formal way, you have to use a. Even in exam also, if this kind of questions come, no, both answers are correct, ni and a. So this is interchangeable because it defining iki आणि एने आण्या जाण्याची क्रिया आहे, इथे तुम्ही डिफाईन करू शकता. इये नी इकिमास म्हणू शकतो, घराकडे जाता आपण म्हणू शकतो, पण घरामध्ये आहोसाठी आपण ए नाही यूज करू शकतो. सो दिस इज करेक्ट. एकी नी इकिमास, एकी ए इकिमास, कोयन ए इकिमास, दिस इज करेक्ट. This is more formal. We are not using in Japan. This is in a usual communication. But when it comes to the typical conversation in the business, or in a business also, I used to use this ni. But when it comes in a particular article or newspaper, there must be the use of a, formal way, casual way. So this is all about a and ni. Hope you understand.